I'm Ali, a ballet dancer with scoliosis, and welcome back to my channel, where we turn our biggest challenges into our greatest source of strength. Today we're doing a gentle warm-up routine to help your body start the day or prepare for class. This action is perfect if you want to wake up your body slowly, get the blood flowing, and reconnect with your alignment. We'll focus on building alignment, strength, and control so you can start your training feeling ready, controlled, and strong. Not stiff nor disconnected. So take your time with this, listen to your body, and before we begin, don't forget to subscribe to my channel, click the notification bell so you don't miss the video. With that said, let's get into it.
싶어져. 눈부신 햇살과 싱그러운 꽃향기, 너희들과 함께하는 이 순간이 좋아. 하늘을 날아도 닿을 수 있는 듯한 너희들의 미소가 내 맘을 녹여. 눈물이 멈추지 않아. 너무나 행복해. Twice, twice 너희가 있어서 세상은 빛나고. Twice, twice 너희가 있어서 우리는 웃고. 눈물도 웃음도 함께 할 수 있는 너희들과의 약속. 언제나 변하지 않는 우리들의 코러스. 봄바람이 불어오는 이 순간에 트와이스의 노래를 듣고 싶어져. 눈부신 햇살과 싱그러운 꽃향기, 너희들과 함께하는 이 순간이 좋아. 하늘을 날아도 닿을 수 있는 듯한 너희들의 미소가 내 맘을 녹여. 눈물이 멈추지 않아. 너무나 행복해. 코러스. Twice, twice 너희가 있어서 세상은 빛나고. Twice, twice 너희가 있어서 우리는 웃고. 눈물도 웃음도 함께 할 수 있는 너희들과의 약속. 언제나 변하지 않는 우리들의 맘. 언제나 변하지 않는 우리들의 마음. 코러스. And we're done, you guys. Hope these help you feel more connected, aligned, and ready to move. If you want a more structured way to create alignment and stability, especially for dancers with scoliosis, I created a free core training guide to help you get started safely. You can find it in the link down below. And if you're looking for more guided training, I also have a training community. You can find the link down below where we go over this training deeper. Don't forget to download your free guide. Keep training, stay consistent, build that foundation, and I'll see you in the next video. Bye!